O impasse norte-americano sobre a ajuda militar à Ucrânia já está a ter consequências no campo de batalha, avisou o secretário-geral da NATO. Após uma reunião dos ministros da Defesa, quinta-feira em Bruxelas, Jens Stoltenberg disse esperar que seja desbloqueado em breve o apoio de 60 mil milhões de dólares. Apesar da lei ter passado no Senado, teme-se que seja reprovada pela maioria de deputados republicanos na Câmara dos Representantes, que assim demonstra o apoio ao candidato presidencial Donald Trump. Good afternoon. The Secretary General will brief you on The fact that the US has not been able to make a decision so far has already had consequences. It is impacting the flow of support. To some extent, this can be compensated by increased support from other allies. And the European allies and Canada are stepping up, are doing more. O secretário-geral realçou que a assistência prestada à Ucrânia tem sido um exemplo de partilha transatlântica de encargos e não algo que os Estados Unidos estão a fazer sozinhos. Stoltenberg avisou que uma eventual vitória da Rússia poderia abrir um precedente para outras invasões, incluindo uma protagonizada pela potência chinesa. If President Putin wins in Ukraine, it's also a challenge for us. It will be a message to authoritarian leaders, not only Putin, but also to President Xi, that when they use military force, they get what they want. What happens in Ukraine today can happen in Taiwan tomorrow. Os ministros da Defesa da NATO concordaram em criar um novo centro de operações na Polónia para dar apoio à Ucrânia, com treinos conjuntos das tropas e partilha de informações estratégicas. A Lituânia foi o primeiro dos 3 países bálticos a declarar independência da União Soviética em 1990 e é um dos maiores doadores per capita de ajuda militar e financeira à Ucrânia. O antigo ministro lituano Virginijus Sinkevičius, atualmente comissário europeu para o Ambiente, Oceano e Pescas, diz que as memórias desse tempo ainda são muito fortes no seu país. Sinkevičius visitou a Ucrânia para o encontro com o presidente Zelensky, tendo concedido uma entrevista à Euronews. It's first of all about our history when hundreds and thousands, if you were a family of teachers, if you were a large farmer, most likely you were sent to Siberia, where most of the people never came back, they never returned. So, and if you look, not so much changed. So many kidnapped children, so many families which had to go through some camps in Russia and etc. So I mean, this ethnic cleansing, what they're doing has not changed this imperial ambition which they're imposing now on Ukraine, and Lithuania still remembers, of course, the part of its tragic history. O comissário europeu diz ser arriscado mostrar qualquer complacência quando se trata de questões de segurança na Europa, face ao corrente regime na Rússia, há muito liderado por Vladimir Putin. For the Western world, it's extremely important to make sure that we have a plan to support Ukraine, because now this decision making, when it's so long, when we have to fight for every decision, that sends a very positive signal to Moscow, first of all, and very negative to Ukraine. I think the mistake is that there is still thinking that 1 month or the other month it can be over. We see that Russia is gambling exactly on that. They are waiting off. They are waiting for elections in US, elections in EU, and might be a completely different view. We already see some of the new governments in the EU who are not so supportive of Ukraine. And what do you say to Viktor Orban? I think it's shameful not to see obvious and, for example, decision to postpone decisions, not to have a vote on Sweden joining NATO. That's obvious, actions against the collective security, against the interests of the EU, against the interests of the Western world. And that's something that can only satisfy one side. It's the Moscow regime. Therefore, it's not a good timing to take for granted. It's time to actually increase our defense capabilities, defense industry, in order to not only provide for Ukraine, but also to provide for ourselves.
NATO Secretary-General Jens Stoltenberg stated that NATO does not see any immediate threat of military attacks on a NATO member, but noted that there is a constant risk of hybrid attacks. The Institute for the Study of War has recently observed Kremlin actors, including Russian President Vladimir Putin, setting informational conditions to justify possible Russian hybrid attacks on Moldova, as well as the Baltic states, Denmark and Finland. In its latest assessment, the US-based think tank says the Kremlin is conducting information operations against Moldova very similar to those that the Kremlin used before its invasions of Ukraine in 2014 and 2022, likely to set conditions to justify possible future Russian escalation against Moldova. Although the timing of a possible Russian hybrid operation there is unclear, the Kremlin is setting informational conditions to make it possible soon. Earlier, the Estonian Foreign Intelligence Service stated that the Russian military's ongoing restructuring and expansion effort aims to intensify Russian military's posturing against Finland and the wider NATO alliance. The VLA reported that the Russian military is forming the Leningrad Military District and Moscow Military District in order to posture against Finland and NATO, while also attempting to, quote, partially strengthen its unit in the Baltic region. The VLA's assessment is consistent with the Institute for the Study of War's assessment that Russia may be arranging military assets in a way to posture along the border with NATO members in the mid to long term. The Estonian Foreign Intelligence Service says the likelihood of a direct military attack against Estonia remains low this year, but the security situation in Europe and along Estonia's borders in the near future depends on whether Ukraine, with the support of its allies, can shatter Russia's aggression. 4, 3, 2, O módulo Odisseu foi lançado com sucesso em direção à Lua esta quinta-feira a partir do Centro Espacial da NASA, na Flórida. Passava pouco das 6 da manhã, hora de Lisboa. A nave seguiu a bordo de um foguete Falcon 9 da SpaceX e vai viajar até 370 mil quilómetros. Deve aterrar perto do Polo Sul da Lua no dia 22 de fevereiro. Vai tentar identificar a presença de recursos essenciais como a água antes de uma possível missão tripulada no final de 2026. Se tudo correr bem, a americana Intuitive Machines pode ser a primeira empresa privada a chegar à Lua. Nesse caso, os Estados Unidos voltariam à superfície lunar pela primeira vez desde 1972. Foi o ano da aterragem bem-sucedida da Apollo 17. A natureza é a inspiração do fotógrafo e realizador francês Vincent Mounier, que viajou até às regiões mais remotas do planeta para fotografar animais selvagens. Mounier apresenta agora a sua nova exposição no Museu das Confluências, em Lyon, que é inspirada nas florestas perto das quais cresceu no leste de França. O fotógrafo descreve-se como um defensor da natureza. J'ai appris en effet l'affût. Et je peux y passer des jours, des heures. Je suis totalement possédé par cette rencontre, par cette envie de mettre en avant les bêtes, en quelque sorte, qu'on a un peu mis de côté finalement. C'est ça qui m'affecte et qui m'attriste le plus. C'est à quel point on a avancé un peu en solitaire, quoi. C'est l'homme et les animaux un peu en spectacle ou en accessoire, mais pas au même rang. Il y a cette position un peu verticale qui m'agace énormément, quoi. Cette position hégémonique de notre espèce sur les autres. Vincent Mounier quer mostrar a vasta beleza do planeta, quer seja aquela que existe à porta de casa ou do outro lado do mundo. Ça fait longtemps quelques années que je voyage plus, et pourtant c'est mon métier, hein, de normalement. Mais pour essayer de montrer qu'on peut avoir une émotion aussi intense face à une panthère des neiges qu'un lynx, un chat sauvage ou même des fois une petite mésange. Il y a des choses qui paraissent tout à fait ordinaires et qui, quand on fait hyper attention, prend le temps et que tout est rassemblé, la lumière et tout, et ça devient extraordinaire. A exposição do fotógrafo francês foi inaugurada na sexta-feira e pode ser vista até 2025 no Museu das Confluências, na cidade de Lyon, em França. La guerra tra Israele e Hamas sta scuotendo l'Europa. La Germania, con una delle comunità palestinesi più grandi d'Europa e il peso storico dell'Olocausto,
sta affrontando ondate crescenti di antisemitismo e islamofobia. Quanto pesa la storia della Germania nella risposta della classe politica? After the war started in Israel, we feel at least that the main threat is coming from the Muslim who supports Hamas or Hezbollah. Die Wahrnehmung in Deutschland ist tatsächlich so, dass einige den Eindruck haben, dass die Angriffe auf das muslimische Leben oft in der Öffentlichkeit nicht diese Aufmerksamkeit erfährt. Das Vertrauen in den Staat fehlt in einigen Teilen der arabischen Community, dass sie nicht dieses Vertrauen in den Staat haben. The German Política, they don't let go of this whole Holocaust thing. This is why it's important to say I'm a Jew and I'm an Israeli and I criticize Israel.